Haben Sie alle das Buch dabei? Das Lehrbuch? Haben Sie das Lehrbuch? Ja, dann bitte machen Sie das Buch auf. Aufmachen. Ja, Seite 28. Seite 28. Medien im Alltag. Medien im Alltag. Das Medium, die Medien. Das Medium, die Medien. Medien im Alltag. Was ist Alltag? Alltag, ja. Das Wort Alltag können wir auch kombinieren mit anderen Worten wie zum Beispiel Leben. Und dann können wir sagen, das Alltagsleben. Das Alltagsleben in Chennai. Der Alltag in Chennai. Wie sieht der Alltag in Chennai aus? Aussehen? Kennen Sie das Wort aussehen? Sehen? Nein. Wie verstehen Sie die Frage auf Englisch? How would you understand the question in English? What did you see all day in Chennai? There is no what there. How? There is no you there. Go around Chennai all day? There is no you there. How does one? There is no one there also. How to go around Chennai? Who's going around? Where is going? How to see Chennai? How did the day? No. How to see Chennai in a day? No. It's a. Yeah. How does life in Chennai look? How does life in Chennai look? What does life in Chennai look like? What like you can say, not, but not what. Okay. So wie sieht der Alltag in Chennai aus? Das ist Aussehen ist ein wichtiges Wort. Aussehen. Das ist ein trennbares Verb. Aussehen. Sehen ist unregelmäßig. Sehen ist unregelmäßig. Aussehen is to look in the sense of not to look at something, but how does it look? How does it appear? Yeah. So Aussehen in the sense, you can ask, for example, you can ask a friend if you're wearing a new dress, new clothes, you can say, wie sieht das aus? Wie sieht das aus? Wie sehe ich aus? Wie sehe ich aus? Wie sehe ich aus? How do I look? Wie sehe ich aus? And how do you say to someone, you're looking good? Who said good? Gut. Du siehst gut aus. Aussehen, to look. Okay. Wie sieht der Alltag in Chennai aus? Zum Beispiel, aussehen. Ja, Medien im Alltag. Wir haben hier sehr viel Vokabular. Bei Nummer 1 sehen Sie die Bilder an. As you can see, ansehen. Ansehen is also another separable verb with sehen, like aussehen. And that means actually to look at. Okay, to look at something. So look at the pictures. Sehen Sie die Bilder an. Was machen die Personen auf den Fotos? Beschreiben Sie. Zum Beispiel Foto 1. Was machen die Personen auf Foto 1? Okay, dann schauen wir uns Bild 2 an. Bild 2. Tickets kaufen. Bild 2 ist Tickets kaufen. Bild 3. Am Computer lernen. Bild 3. Information.
recherchieren. Informationen recherchieren oder am Computer lernen. Aber was hat die Studentin, was hat sie in der Hand? Ein Tab. Sie hat ein Tablet in der Hand. Okay, das ist ein Laptop. Entschuldigung, das ist ein Laptop. Okay. Und was macht sie? Vielleicht lernt sie am Computer oder sie recherchiert Informationen. Recherchieren. Recherchieren? Ja, to research, to look for research. Recherchieren. Bild 4. Bild 4. Fernsehen? Fernsehen? Ja. Fernsehen. Was tragen die Leute? T-Shirts. Fußball-T-Shirts, ja. Sie tragen Fußball-T-Shirts. Und was essen sie? Was haben sie in der Hand? Nein. Saft. Orangensaft, Bier. Who said? Das ist Cola oder Orangensaft oder Apfelsaft. Ja. Und sie essen Pizza, sie sitzen auf dem Sofa und wie sehen die Leute aus auf dem Bild? Wie sehen sie aus? Wie sehen sie aus? How do they look? How do they look? What is excited? Ja, eine kurze Frage. Sie kennen das Wort Fernsehen, ja? Fernsehen ist ein Wort, haben Sie gemacht? Fernsehen. Fernsehen. Fernsehen ist auch ein trennbares Verb mit sehen. Aussehen, ansehen, Fernsehen. Fernsehen bedeutet to watch TV. So to watch TV, you have a verb in German to watch TV, which is Fernsehen. And yeah, wir sehen abends eine Stunde fern. Wir sehen abends eine Stunde fern. Zum Beispiel. Even separable verb is like fern can be separated and zain can be separated. That means fern has some other meaning also, like compound words. Yeah, it is a separable verb. Fernsehen, like ankommen, abfahren, ansehen, anrufen. It's a separable verb, like other verbs. So we have to separate fern and put it at the end. Okay. What is the meaning of fern? What is the meaning of television? What is tele? Telescope. What is a telescope? Distance. Yeah. So television also has this meaning of watching something which is far away. Okay. So, but see, by itself. Okay. By itself, can we have one conversation? Unless and until we are going to speak in German, we can have one conversation. So there is the word sehen, right? Which means what? To see. Okay, sehen means to see. Now sehen you can combine with several an, aus, fern. These three are the ones we have learnt already, an, aus and fern. So when I say ansehen, it becomes a separable verb. What is the meaning of ansehen? To look at. Okay. To see something specific, to look at something specific. Aussehen, we just did is to look in the sense of how does it appear, how something appears or somebody appears. Similarly, Fernsehen is including TV. It's the TV is included in the Fernsehen, to watch TV. Like Frühstücken. What is Frühstücken? To breakfast. We don't have to breakfast. In English we don't have verb to breakfast. We eat breakfast or we have breakfast. Okay. But in German you breakfast. Ich frühstücke.
So, the verb itself has everything included in it. Similarly, Fernsehen has the TV component already there in Fern. Okay. So, what your question was, is Sehen by itself has a meaning? Yes. But An by itself has a meaning. It's a preposition. We have learned the preposition an. yeah. Okay. It can have several meanings actually. Aus also has a meaning. We have ich, comma, aus, Indian, etc. Yeah. So, aus as a preposition also has a meaning. Fern as an adverb actually also has a meaning, which is far away. Far away. Yeah. Fern means, yeah, far away. And if you combine it with Sehen, It's to watch it. watch TV. Watch TV. And for comparison, I said, if you look at the word television, then vision means vision, what you see, your act of seeing or what. But tele, what is tele? Far or distant? Far or distant, that is what tele means. Okay. Telos? Goal. You're doing philosophy? You heard the word telos? Very good. Okay. So, telos. Telios. Telios. Telios is going on. I don't know. You shall soon. Telos. T-L-O-S. Telos. Then what is Telios? A telos is an end or purpose in a fairly constrained sense used by philosophers such as Aristotle. Okay. Now, what do you want? Teleos is a kind of, with T at the end, is a kind of fish. Telio. Where does teleology come from? That is now a question. Okay. I was coming to that. Okay. So, telos. So, telos is actually something that is the end purpose, which is not here, but which is far away at the end of the process, at the end of the journey. That is the telos. Okay. So, what is teleological? Yeah. Teleologisches Denken. Denken? Teleologisch Denken. Teleologisch Denken. Not in German, you can say in English. Solution oriented. That's a very sugar coated way of putting it. Yeah, goal oriented, goal rational. Purpose directed is also very sugar coated. Okay, it gives you a sense of purpose types. It is goal rational. It is instrumental. It's goal rational. It is very important. I mean, teleological thought is the dominant thought actually, is the dominant thought in today's world. And one simple example we know from our school textbooks is Gandhi. What did Gandhi say about non-violence? Ahimsa Paramo Dharma and all, but what was his opposition to the way people wanted to achieve independence? Ends will not justify the means. So, you cannot achieve what you want, which is liberation or which is freedom, liberation, emancipation even, through violence, suppression, violence. So, the means, the end cannot just, so it is actually a questioning. Gandhi's thought in terms of his idea of non-violent struggle is, which was later on taken over by Martin Luther King as well as by Nelson Mandela, is a questioning of teleological thinking in the context of a political struggle, isn't it? So, that's why I said whoever says teleological thinking is solution oriented, purpose directed, that is also a positive spin given to a way of thinking which can even be critiqued, at least in our active memory, since Gandhi, even before that of course, but at least since Gandhi, it can be critiqued that it is not exactly desirable. But anyway, Sir, philosophical Sound out. detours are too many. Yeah.
Telos is Greek, it means purpose, and Latin adopted it and turned it to teleos, which also means purpose. I take back my yeah, I take back my fish. I will grill and eat it later in the evening. Yeah. So telos, telios. Okay. Yeah, I should have. Actually, it is Greek. You're quite right. I mean, Aristotle is Greek. So, but Ferenzain is not teleological thinking. Ferenzain is just time pass. So, ja, Bild 4 ist Fernsehen und was sehen die Leute im Fernsehen? Sie sind begeistert, sie sind begeistert. Have you done the word begeistert? Not spirited as such, I mean, but spirits raised, begeistert, they are excited, begeistert, Geist, begeistern, yeah, begeistern would be the verb. But again, let's not go into the use of the verb, we'll just finish the class in those things only then. Sie sind ganz begeistert. Die Leute auf dem Bild sind ganz begeistert. They are quite excited. Okay. Was denken Sie, was sehen Sie an im Fernsehen? Was sehen Sie an? Fußball. Ja, vielleicht ein Fußballspiel. Ja, vielleicht ein Fußballspiel. Rot. Was ist für Rot? No. Rot. Which team? Bayern München. Bayern München ist rot. Oder auch? Hm? Nein, vielleicht Manchester United, ne? Das sind vielleicht deutsche Fans von Manu. Okay. Bild 4 Fernsehen. Bild 5 Musik herunterladen. Ja, Musik herunterladen. Downloaden. As you can see, downloaden is, of course it is. Downloading is an anglicized. Herunterladen ist ein trennbares Verb. Trennbares Verb. Wo kann man das Verb trennen? Laden und herunter. Laden. Laden ist ist das Verb und herunter ist. So herunterladen also is a separable verb. Which other verbs you know with laden, separable? Einladen. Einladen is to invite. Einladen is to invite. So herunterladen. And laden, as you know, is regular or irregular? Irregular. Yeah. Ich lade ein, du lädst. Lädst ein, lädt ein. Wir laden ein, ihr ladet ein, sie laden ein. Okay, herunterladen. Also, ich habe gestern 10 Lieder, viel Musik. Ich habe gestern viel Musik vom Internet heruntergeladen. Heruntergeladen. Laden, geladen, heruntergeladen. Okay. Also Musik herunterladen. Dann Bild 6. Skypen. Bild 6 ist Skypen. Ja, man sieht auch ein Symbol hier. Das Symbol ist wie Skype oder WhatsApp oder so etwas. Ja? Skypen. Und dann 7. Zeitung lesen. Telefonieren, ja. Die Frau auf dem Foto telefoniert. Ja? Telefonieren. Was hat sie in der Hand? In der anderen Hand. Ein Weinglas, ja. Und sie liest Zeitung vielleicht. Vielleicht liest sie Zeitung und telefoniert.
und Bild 8 im Internet surfen oder Videos im Internet ansehen. Musik, also seine Kopfhörer sind weg. He's not listening to music. Ja, SMS schicken ist auch möglich, ja. Vielleicht SMS schicken, das ist am besten. Simpson. SMS schicken. Dateien anklicken, die Datei, die Dateien. Standard German for file. As you have in the computer language file, Datei in German, Datei, Dateien. What is a folder? Ordner. Der Ordner is folder. Die Datei, die Dateien. Folder. Anklicken. Yeah, so you can click something in English also now. You don't have to click on something necessarily, but you can click this, click that. Okay, so anklicken is basically to click something. Dann machen wir 2b. 2b. Nummer 2b. Welche Medien haben Sie gestern benutzt? Bitte denken Sie an gestern. Welche Medien haben Sie gestern benutzt? 2b. Das Fernsehgerät, das Radio, der Computer, der MP4-Player, der iPod, die Zeitung, das Buch, die Spielkonsole, das Handy, das Smartphone, der Tablet oder das Tablet und das E-Book. Fernsehgerät. Fernsehgerät. What is Fernsehen? Fernsehgerät as a noun? Television set. Yeah. Das ist ein Fernsehgerät. For a TV set, you have two words in German. Das Fernsehgerät, die Geräte, but also der Fernseher, die Fernseher. That also means a TV set. Der Fernseher, die Fernseher. Ja, bitte, fangen Sie an. Wo ist das Mikrofon? Fangen Sie an. Welche Medien haben Sie gestern benutzt? So the standard reply would be, ich habe gestern XYZ benutzt. Ich habe gestern der Computer, die Zeitung, das Buch und das Handy benutzt. Ja, ich habe gestern, Der Computer. ich habe gestern, Okay. Den der Computer becomes, Computer. den Computer. Ich habe gestern, ja. Noch ja. einmal. Ich habe gestern den Computer, die Zeitung, das Buch und das Handy benutzt. Das Handy. Das Handy benutzt. Gut, ja. Machen Sie schnell weiter. Welche Medien haben Sie gestern benutzt? Ich habe gestern den Computer, die Zeitung, das Buch und das Handy benutzt. Kiran, welche Medien haben Sie gestern benutzt? Ich habe gestern den Computer, das Buch und das Handy benutzt. Handy benutzt. Yeah, very strange thing in German is that they made a word which doesn't exist in any other language, which is handy. Now, by German convention, it should be pronounced handi, but it is not handi. It's not the handi. It is handy. Okay. So they have made a word which is, and it's pronounced as handy. Okay. Mein Handy. Actually, they say Hindi, but mein Handy. Yeah. Welche Medien haben Sie gestern besucht, Abhirami? Okay. Ich habe gestern den Computer, das Buch und das Handy benutzt.
Yeah, okay. Ich habe gestern den Computer, das Buch und das Handy benutzt. Ja, okay. Welche Medien haben Sie gestern benutzt? Ich habe gestern den Computer, das Radio, das Buch und das E-Buch benutzt. E-Book. E-Book benutzt. Radio. Was haben Sie im Radio gehört? Radio auf meinem Handy. Handy. Ja, aber was haben Sie im Radio gehört? Songs. Lieder. Lieder. Musik oder Lieder. Musik. Ja, Musik oder Lieder. Ja, bitte fragen Sie weiter. Welche Medien haben Sie gestern benutzt? Ich habe gestern den Computer, das Buch, den Computer, das Buch und das Handy benutzt. Welche Medien haben Sie gestern benutzt? Ich habe der Computer. Den Computer. That's den Computer. Then yeah, der Spielkonsole. Die Spielkonsole. Ja, die Spielkonsole. Ha. Die Spielkonsole. Spielekonsole. Spielekonsole. Okay. Okay. Then das Tablet benutzt. Benutzt. Fragen Sie weiter mit du, nicht mit Sie. Okay. Was Was? hast du? Oh, welche Medien? Okay. Welche Medien hast du? Jetzt Swaminathan Okay, fragen, okay. ja. Okay. Swaminathan, welche Medien hast du gestern benutzt? Ja, gut. Ich habe gestern das Fernsehgerät, den Computer, die Zeitung, das Buch, die Spielkonsole, das Handy und das Handy benutzt. Und kein E-Book? Kein MP4-Player oder iPod? Und das E-Book. Und das Das E-Book. E-Book. Okay. Ja, fragen Sie weiter. Welche Medien hast du gestern benutzt? Ich habe gestern das Buch und das Handy. Welche Medien Was haben Sie mit dem Buch und mit dem Handy gemacht? Oh, Wo ist das Verb in Ihrem Satz? Ich habe gestern das Buch und das Handy benutzt. benutzt. Ja. Welche Medien hast du gestern benutzt? Ja. Ich habe den Computer, die Zeitung, das Buch, das Buch und das Handy gestern Handy. benutzt. Why are you all saying Handi? From the first person I'm saying it is handy, handy, handy. So why are you still saying Handi? Gestern habe ich den Computer, die Zeitung, das Buch und das Handy benutzt. Benutzt. Vielen Dank. Ja. Welche Medien hast du gestern benutzt, Rohan? Ich habe gestern den Computer, das E-Book und das Handy benutzt. Welche Medien haben Sie gestern benutzt? Ich habe gestern das Buch, die Zeitung und den Computer benutzt. Welche Medien hast du gestern benutzt? Ich habe gestern den Computer, das Buch und das Handy benutzt. Aishwarya, welche Medien hast Warum du? das Handi? Handy. Ah. Ich habe gestern den Computer, das Buch und das Handy benutzt. Benutzt, ja. Okay. Welche Medien hast Welche? du? Welche Medien hast du gestern benutzt? Ich habe den Computer, die Zeitung, das Buch und das Handy benutzt. Das Handy Das Handy benutzt. benutzt. Welche Medien haben
Sie gestern benutzt? Gestern habe ich das E-Book und das Smartphone benutzt. Das E-Book und Das Smartphone. benutzt. Okay. Welche Medien haben Sie gestern benutzt? Ja, ich habe gestern den Computer benutzt und das Smartphone und kein Buch, kein E-Book, kein Fernsehgerät, kein Radio, keinen MP4-Player oder keinen iPod, Zeitung. Ja, ich habe gestern die Zeitung benutzt, ich habe gestern die Zeitung gelesen. Radio leider nicht, leider nicht. Unfortunately not. Leider und Lieder, das ist wie Wien und der Wein. Wien, das ist eine Stadt. Und Wein, das ist ein Getränk. Wir trinken Wein in Wien. Wir trinken nicht Wien in Wein. Ja? Leider und Lieder. Zum Beispiel Ria hat gestern im Radio nicht Leider gehört, sondern Lieder gehört. Ja? Lieder. Singular ist das Lied. Das Lied, die Lieder. Leider. Leider ist ein Ausdruck, unfortunately. Ja? Leider. Okay. Nummer 3. Wie heißt, aber man kann da auch diese Ausdrücke, diese Wörter benutzen. Oft, manchmal, selten, nie. Zum Beispiel, ich benutze das Handy sehr oft, jeden Tag, vielleicht 10-mal. Ich benutze die Zeitung jeden Tag. Ich lese jeden Tag die Zeitung, frühmorgens. Ja, frühmorgens. Und ich sehe fern nicht so oft. Ich sehe fern selten. Selten? Selten. Und Radio, ja. Oder iPod, ich habe keinen iPod. Also ich benutze nie einen iPod. Ich habe keinen iPod. Okay. So, wo finden Sie das Wort? Okay, gestern habe ich das Smartphone benutzt und das Wort da, I mean, okay, it has several meanings. It's a particle. It's a particle which can have several meanings, which can actually give your sentence a very good melody as such. You can emphasize something with da, or you can reduce emphasis with da also. It also means, of course, here and there, both. So if you ask me, if I ask you, wo ist mein Handy? Wo ist mein Handy? Point to it. So what is it in this case? There. One second. Und you ask me, where is your handy? Where is my handy? Mein Handy, da. Here. Okay. So it can mean, depending on the conversation, actually, it can mean here or there. It is also one of its meanings is also since, in the sense of causality. Since it is like this, da wir alle jetzt im Unterricht sind, lernen wir etwas.
since all of us are anyways here in class, let's learn something. That can also be da. Okay. So what I will do is as a particle, how these particles can change the meaning of, not the meaning exactly, but how they can be contextually understood. There is a nice exercise in another book which we can do sometime. For example, the word den, D-E-N-N, den. What have you learnt it as? Den is, it's not because actually, it's because it's while. Den is as or for, okay. But den can also be a particle which only changes the color of a sentence. For example, so let's say you come to, you land in Frankfurt and come to the immigration check. How would that person ask you your name? V hyphen Z, very neutral, normal V hyphen Z without any this thing. But suppose you have been out, you're in Germany and you've been out with a couple of people, or you meet somebody in the lobby of your hotel or whatever, and then you get into a small conversation, laugh, and then suddenly the person asks you, or you want to ask the person, what's your name? In English, how would you do, what would by the way would come in, no? For example, by the way, what's your name? What's your name again? Or something like that. I mean, what does it imply? There is familiarity. There is familiarity with the person that you are asking, and also it implies a slightly enhanced level of interest in the person, in knowing the person. Now, the customs official doesn't, it has no interest in knowing you, I guess, but then so the word den, for example, wie heißen Sie denn? Wie heißen Sie denn would be a question that comes after a few other lines of dialogue when a certain personal equation has been established with that or between those two people. Then you would not ask a very drab and dry wie heißen Sie, but you would say wie heißen Sie denn? I would like to know what your name is. Okay, that kind of a thing. So these are I cannot answer the question in one sentence. What is the meaning of the word da? There are several ways in which it is used, and three are very simple: here and there, and da as a, actually it's a conjunction also, since this is like this. Yeah. Swaminathan. What is its meaning here? Wochenende, da hatte ich Zeit. Tell me. Wann hatte ich Zeit? Am Wochenende. Am Wochenende. Da, there, at that time. Is it there or then? Then, I mean, then and there. Yeah, da. So as I said, I mean, I can't give one exact meaning for da. Am Wochenende. I think wir sind fertig, aber ich würde sagen, bitte hören Sie auch die CDs zu Lektion 3 und bitte lesen Sie auch den Text auf Seite 32. Seite 32. Seite 32. Nummer 7. Meine Meinung ist. Bitte lesen Sie den Text, wir machen das morgen. Ja? No, morgen we don't have a class. Okay, dann am Montag. Wir haben unser Quiz am nächsten Donnerstag. Das heißt, am Montag und Dienstag machen wir weiter mit Lektion 3 und vielleicht auch Lektion 4. Beginn von Lektion 4. Am Mittwoch haben wir dann eine Wiederholungsstunde. Das ist am Mittwoch, wir können alles wiederholen, was im Quiz kommt. Ja? Und Sie bringen dann auch Ihre Probleme mit am Donnerstag, am Mittwoch, und wir versuchen, diese Probleme zu diskutieren. Wir diskutieren die Probleme und wir machen eine Wiederholung von the portion for the quiz am Mittwoch. Aber Montag und Dienstag machen wir Lektion 3 zu Ende und wir beginnen Lektion 4. Okay.